Section 1, El Déspota Doloroso, Amable versus Bueno. Tejan enseñado que ser amable es una virtud. Pero mira a tu alrededor. ¿A quien respeta realmente la gente? Al que nunca dice que no. O al que se mantiene firme. Déjame nombrar algo doloroso. La falsa amabilidad. Esto no es bondad. Esto es miedo disfrazado de sonrisa. Es complacer a los demás. Es huir del conflicto. Es mendigar la aprobación de aquellos que nunca perderían el sueño por ti. Ahora déjame nombrar algo diferente. La bondad estoica. Honestidad. Justicia. Valencia. Autocontrol. Una buena persona puede decir que no y seguir siendo amable. Una buena persona puede alejarse y aún así importarlo. Pero una persona amable se doblega hasta romperse. Este es el contraste que necesitas ver. Una buena persona es amable pero no débil. Una persona amable a menudo tiene miedo. Miedo de que no lo caigas bien. Miedo de que te tachen de problemático. Miedo de que si dejas de dar, te quedarás sin nada. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que sí y te sentiste más pequeño después? ¿Quieres caer bien o quieres ser digno de confianza? Porque esas dos cosas no son lo mismo. Caer bien es barato. La confianza se gana. Caer bien te pide que desaparezcas. La confianza te pide que te muestres por completo. La amabilidad sin carácter no es bondad. Es una invitación a ser usado. Una puerta que nunca se cierra no es una entrada. Es una herida abierta. Cualquiera puede pasar. Cualquiera puede tomar. Cualquiera puede irse. Y tú te quedas preguntando por qué te sientes vacío. Vimos ahora por qué tu amabilidad resulta contraproducente. No porque la gente se mala. Sino porque los entrenaste para ignorar tu valor. Section 2, por qué ser amable sea mal, la causa raíz estoica. Lo enseñas a los demás como tratarte. Esto no es una opinión. Es la naturaleza. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, los entrenas. Cada vez que te ríes cuando estás herido, los entrenas. Cada vez que te quedas callado cuando deberías hablar, los entrenas. Cuando siempre te adaptas, señalas que tus necesidades importan menos. No con palabras. Con acciones. La gente no es monstruosa. Simplemente siguen el camino de menor resistencia. Porque iban a cambiar si tú nunca exiges cambio. Porque iban a respetar tu tiempo si tú nunca lo proteges. Ser demasiado amable borra tus boards. Y sin boards, no hay respeto. Piensa en ello. ¿Respetas un río que lo inunda todo? No. ¿Respetas el río con orillas? El que fluye con fuerza. El que conoce sus límites. Si siempre das, porque alguien aprendería a dar a cambio. Has confundido que te usan con que te necesitan. Porque eso no es lo mismo. Que te necesitan es temporal. Que te usan es un hábito. Y te has convertido en un hábito para los demás. El respeto no es lo da al que es convenient. El respeto es lo da al que es salido. No eres demasiado amable. Eres demasiado disponible. No eres demasiado gentil. Eres demasiado silencioso. Repetet esto hasta que arda. Controla tu mente, o tu mente te controlará a ti.
En este momento, tu ment te dice que dejar que si te mantiene a salvo. No es así. Te mantiene pequeño. Un río que lo inunda todo se convierte en un pantano. Un río con orillas se convierte en una fuerza. Así que aquí está la causa raíz estoica. Has entregado tu poder. No porque otros te lo robaron. Porque tú lo entregaste. Querías paz. Querías aprobación. Querías ser visto como bueno. Y en esa búsqueda, te volviste invisible. Este patrón no solo roba tu tiempo. Roba tu dignidad. Contimos el costo. Section 3, el costo de ser usado, tu tiempo y dignidad. Cada vez que dices que si cuando quieres dejar que no, pierda un pedazo de amor propio. No de golpe. Lentamente. En silencio. Como el agua desgasta la piedra. Hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que sigue sonriendo mientras se ahoga. Déjame enumerar los costos. Tu tiempo va para gente que no haría lo mismo por ti. Piensa en eso. Te apresuras. Te preocupas. Te ajustas. Y ellos no moverían un dedo si necesitaras ayuda. Tu energía se gasta gestionando sus emociones. Caminando sobre casqueras de huevo. Asegurando de que estén cómodos mientras tú estás agotado. Y lo peor de todo. Tu vos desaparís de las decisiones de tu propia vida. Dejas de preguntar qué quieres tú. Solo preguntas que necesitan ellos. Te conviertes en una sombra. Servicial. Calado. Olvidable. ¿Cuántos favors has hecho por personas que ni siquiera recuerdan tu nombre? No eres un serviente. No eres un personaje de fondo. Eres la única persona que vivirá tu muerte. No desperdicies tu vida siendo convenient. Seneca lo dijo bien. Actúas como mortal en todo lo que temes. Y como inmortal en todo lo que dices. Temes dejar que no. Temes un momento incómodo. Una cara decepcionada. Un tratamiento de silencio. Pero dices la aprobación como si tuvieras toda la eternidad para reparar. Una mente débil es como una puerta abierta. Cualquier cosa puede entrar. Cualquiera puede tomar. Y tú te quedas preguntando por qué te sientes vacío. Ser usado es una fuga lenta. No lo sientes hasta que un día miras hacia arriba y no te queda nada para ti. Sin tiempo. Sin energía. Sin amor propio. Solo el recuerdo de quien solías ser antes de regalarlo todo. Entonces, ese ser amable es el problema, ¿cuál es la solución? No la crueldad. La solución es el amor propio. Section 4, el cambio, de buscar aprobación al amor propio. Debes dejar de hacer la pregunta equivocada. No preguntes lo que irá bien. Pregunta, ¿me respetaré a mí mismo mañana? Esa única pregunta lo cambia todo. Porque caer bien es superficial. El respeto es profundo. Puede caer bien que seas calado. Solo te respetarás a ti mismo por ser auténtico. Aquí está el núcleo estoico. Su opinión sobre ti está fuera de tu control. No puedes forzar a nadie a respetarte. No puedes rogar a nadie que vea tu valor. Pero tus acciones. Tus límites. Tu integridad. Eso está bajo tu control. Siempre. Sin excepción. Porque buscas la aprobación de aquellos que no te valoran.
Si solo te respetan cuando obedeces, acaso te respetan. O simplemente disfrutan de tu servicio. No estás aquí para caer bien. Estás aquí para volverte fuerte. Caer bien es temporal. Fuerte es inquebrantable. Si persigues a la gente, te pierde a ti mismo. Si te dominas a ti mismo, la gente lo nota. No todos. No los que necesitan un serviente. Sino los que valoran la fuerza. Esos se quedarán. Esos te respetarán. Y esos son los únicos que valen la pena conservar. Tu mente es una puerta. Vigila lo que entra. No dejes que cada petición, cada sentimiento de culpa, cada historia triste pase directamente. No eres un verdadero. No eres un ayudante gratuito. Eres un ser humano con tu propio camino. El cambio es simple pero no fácil. Deja de actuar con amabilidad. Empieza a practicar el amor propio. Di lo que sientes. Decir lo que dices. No de explications. No te disculpes por existir. Solo mantente firme. Salido. Calado. Inamovable. El amor propio sin acción es una fantasía. Así que hablamos de la habilidad estoica más práctica, el límite. Section 5, Límites estoicos, como decir no sin culpa. Que quede algo claro ahora mismo. Los límites no son groseros. Los límites son claridad. Ser grosero es finger que te importa mientras acumulas ira en tu interior. Ser grosero es decir que si y luego cuidarte más tarde. Ser grosero es usar tu silencio para castigar a alguien que nunca supo que había un problema. Los límites son todo lo contrario a la grosería. Son honestos. Son limpios. Protegen a todos. Aquí hay tres reglas estoicas simples para decir que no. Recuérdalas. Úsalas. Primero, haz una pausa antes de responder. Déjame pensar, es una frase completa. No necesitas decir que sí de inmediato. No necesitas llenar el silencio. Respira. Piensa. Decide más tarde. Segundo, di que no sin dar demasiadas explications. Eso no me funciona, es suficiente. No necesitas dar excusas. No necesitas justificar tus límites. Un no claro es una respuesta completa. Tercero, acepta su decepción sin arreglarla. Sus sentimientos son suyos para gestionarlos. No eres responsable de su tristeza por tu límite. Si se enojan por tu no, que estaban pidiendo realmente. Tu servicio o tu sumisión. Un no claro es más amable que un sí resentido. Un sí resentido es una mentira que cuentas para evitar el conflicto. Una cerca no es un ataque a tu vecino. Una cerca protege tu jardín. Construye la cerca. No eres malo. No eres frío. Simplemente no estás disponible para la falta de respeto. Marco Aurelio escribió algo que me cambió. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Tu no es poder sobre tu propia vida. Úsalo. Practicalo. Al principio se sentirá extraño. Como aprender a caminar de nuevo. Pero pronto se convertirá en tu columna vertebral. Una vez que aprendes a decir que no, ocurre algo notable. Ya no necesitas respeto de los demás. Lo llevas dentro. Y es entonces cuando la gente finalmente te lo da. Section 6, Como volverse inquebrantable, la fuerza que atrae el respeto.
Deja de tratar de ser amable. Empieza a tratar de ser virtuoso. Honesto. Veraz. Justo. Valiente. Estas cosas no son suaves. Son acero envuelto en calma. Aquí está la paradoja. La gente respeta a quien saben decir que no a quien siempre dicen que sí. Confían en quienes tienen boards, no en quienes no tienen forma. Piensa en las personas que admiras. Son esas las que nunca están en desacuerdo. O las que defienden algo. Déjame dar 4 prácticas estoicas diarias para la fuerza. Úsalas todos los días. Primero, el recordatorio matutino. Dite esto a ti mismo antes de salir de tu habitación. Hoy ser amable pero no ser usado. Servicial pero no vaciado. Gentil pero no roto. Segundo, la regla de los 10 segundos. Antes de decir que sí a cualquier cosa, haz una pausa de 10 segundos. Eso es todo. El silencio revela la verdad. En esos 10 segundos, sentirás si viene del cuidado o del miedo. Tercero, el ensayo del rechazo. Una vez a la semana, di que no a una petición pequeña a propósito. Vuelve a entrenar tu sistema nervioso. Permitet sentir la incomodidad. Observa cómo no se acaba el mundo. Cuarto, la revisión nocturna. Antes de dormir, preguntate una cosa. Cambi mi amor propio por aprobación hoy. Deja que la respuesta sea honesta. Y deja que mañana sea mejor. No eres una herramienta para la comodidad de los demás. Eres un ser humano con tu propio camino. Si se van cuando pones límites, deja que se vayan. Si se quedan solo cuando serves, déjalos ir si los pierda por mantenerte firme, nunca los tuviste. Un árbol que se dobla ante cada viento es arrancado de raíz en la tormenta. Un árbol con raíces profundas se mantiene firme. La gente puede lamarlo rígido. La tormenta lo lama irrompible. Deja de ser el amable. Empieza a ser el fuerte. El respeto no es iluda al vacío. El respeto sigue a lo inamovible. Y eso, a partir de hoy, eres tú.